മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെയും കേരളത്തിലെ ജനസാമാന്യത്തെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന, ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സംഘമാണ്. ഈ സംഘം സേവനത്തിന്റെ പുതിയ ഗാഥകൾ നെയ്തെടുക്കുന്ന സംഘമാണ്. ഈ സംഘം ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘമാണ്. ഈ സംഘം ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരുമായും വളരെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം സഹവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, ആശയ പ്രചരണത്തിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കുകയും വളരെ സ്വതന്ത്രമായ സ്വഭാവത്തിൽ ഡയലോഗുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ സംഘത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. യു.പി.എ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി ഇന്ന് കണ്ണു തുടക്കുന്ന ചിത്രം നമ്മുടെ ചാനലുകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ണു തുടച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യം എന്നവരാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായി അംഗീകരിക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മതമൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ മതമൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവരായിരുന്നു. പക്ഷേ പാശ്ചാത്യർ പോയതിനു ശേഷവും അധികാരം വാണ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടേതായ പൈതൃകമായ മൂല്യങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പകരം, മതധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പകരം മതധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുത്തതിന്റെ തിക്തഫലമാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൗലികമായ പരിഹാരം ഒരു തിരിച്ചുപോക്കിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മതധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലാതെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ല എന്നതായിരിക്കണം ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് സാക്ഷാൽ ബറാക് ഒബാമ കണ്ണു തുടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം കണ്ണു തുടച്ചത് ഏതാനും സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കിരാതമായി ഒരുത്തൻ വെടിവെച്ചു കൊന്നതിന്റെ കാരണമായിട്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ തോക്ക് ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ്, വെടിവെച്ചു കൊല്ലലും ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ്. നമ്മൾ അമേരിക്കയാകാൻ പഠിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയാകാൻ പഠിച്ചതിന്റെ, യൂറോപ്പാകാൻ പഠിച്ചതിന്റെ തിക്തഫലമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്നെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ജില്ല ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ജില്ലയാണ്. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ജില്ലയാണെന്ന് മാത്രമല്ല, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ MP-മാരും MLA-മാരും ധാരാളമായി ജയിച്ചു കയറുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് നമ്മുടെ ജില്ല. വളരെക്കാലം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നാം പിന്നാക്കമായിരുന്നു. നമ്മെ ഉണർത്താനും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനും ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ധാരാളം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു, രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മൾ വലിയ പുരോഗതി ആർജിച്ചു. ഇന്ന് 10ാം ക്ലാസ് വരെയും 12ാം ക്ലാസ് വരെയും ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ട്, സ്വകാര്യ തലത്തിലും പൊതുമേഖലയിലും. പക്ഷേ അവിടുന്ന് പഠിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ സൗകര്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മലപ്പുറം ക്യാമ്പസ്. 2, ഇഫ്ലു എന്ന പേരിൽ പാണക്കാട് ഒരു സ്ഥാപനം, പൊന്നാനിയിൽ ഒരു പോളിടെക്നിക്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പേര് പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല. ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ പദ്ധതികൾ എല്ലാം ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. മുന്നോട്ട് നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളടക്കം ഇന്ന് സമരത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഭരണാധികാരത്തിൽ കസേര ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും സമരത്തിനിറക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ്, ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നാം കാണുന്നു. ഇത് പുതിയ ഒരു ആസൂത്രണത്തിന് ഫലമായി ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന സംഗതിയാണ്. വളർന്നു വരുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയെയും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെയും മലബാർ മേഖലയെയും ദി അതർ എന്ന പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തുവാനുള്ള, അന്യവൽക്കരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുവാനുള്ള, സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുവാനുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചുവപ്പ് നാടകൾ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കുമൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, ആർക്കുമൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. മലബാറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടോ മലപ്പുറം ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും പറയാനും ചോദിക്കുവാനും പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് വന്നു ചേരുന്നത് നാം കരുതിയിരിക്കണം. ഈ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. തീർച്ചയായും മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പിന്നാക്ക സമൂഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിലെ, കേരളത്തിലെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുമായ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഏതാനും സമുദായ നേതാക്കന്മാർ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇരുന്ന് പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴേക്കും നിശബ്ദമായി പോകരുത്. മറിച്ച് ഈ പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങളുടെ താല്പര്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുവാനുള്ള ആർജവം മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വവും കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടവും കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പടച്ചവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is really an honor for me to be here amongst all of you and all the distinguished and courageous guests on the podium with me. I'm just getting to know you and them and your country very well, and it's really an honor for me. But I hope you forgive me for asking a stupid question. Why did you invite me? A lot of people regard me as a troublemaker. The Israelis consider me a troublemaker. My own government, the American government, considers me a troublemaker. In fact, I just spoke with somebody now who considers me a troublemaker. So, why would you invite a troublemaker to come to speak to you? So I asked myself, why? And I think I found the answer. It's because you are all troublemakers too. Am I right? Okay. And from what I hear, from what people tell me, the women are the biggest troublemakers. Right? Okay. Well, I like troublemakers very much. And so I feel that you are my brothers and sisters, especially because we are all the same age. You have to understand that troublemaking is very important. Abdul Ghaffar Khan was and Mohandas Gandhi were both troublemakers. So was Prophet Muhammad and Prophet Jesus and the Buddha and Prophet Moses. They were all troublemakers. They were unreasonable people. Ask the British Raj about Gandhi and Khan, and ask the Pharaoh of Egypt about Moses.
Troublemakers. George Bernard Shaw said, "The reasonable woman adapts herself to the world. The unreasonable one insists on trying to adapt the world to herself. Therefore, all progress depends on the unreasonable woman." Now, okay, he said man. But I mean, who are the most unreasonable? So, I want to congratulate you for being unreasonable. Because unreasonable troublemakers are really the only hope for bringing justice to situations of injustice, which is what another troublemaker said. This is Archbishop Desmond Tutu of South Africa. And I also want to congratulate you on making Palestine an important consideration for you, an important cause. Palestine is the home of one of the greatest injustices in the world today. It needs troublemakers like you and me. And this brings another question. I am American. So why am I working for justice in Palestine? Actually, Americans and Palestinians have very much in common. Our countries, America and Palestine, are both occupied by Israel. America is occupied by Israel and Palestine is occupied by Israel. Now, I can't speak for India, but perhaps you are also in danger of being occupied by Israel. Your country already buys more weapons from Israel than any other country buys from Israel. Take a look at the money in your pocket. Yeah. How many rupees do you want to spend to buy from Israel? I would rather burn my money than buy Israeli weapons. Why? Isn't Israel just a small country created for refugees trying to survive? Well, no, it's not. Israel is one of two countries created in 1948 under similar circumstances. The other was South Africa. Both countries had a European minority that did not want to live in a country with a non-European indigenous population and a majority. Each country created its own solution. In South Africa, the whites created their own government and made everyone else a foreigner. Very simple. Yesterday, you were South African. Today, you're a citizen of Transkei, or the Ciskei, or the Blue Sky. Who cares, as long as you have no rights? In Palestine, the Zionists also made the Palestinians foreigners, but not the same way. They didn't change their citizenship. Instead, they expelled them completely from their homes. Today, we call this ethnic cleansing. Please die or find another place to live and don't come back. This is the solution. Now, a few of the Palestinians escaped the ethnic cleansing and were rewarded with the privilege of Israeli citizenship. After all, Israel is a democracy, right? They don't mind giving citizenship to people whose vote can never change anything. That's why the United States gave citizenship to Native Americans after most of them were dead.
Today, Israel's project of ethnic cleansing continues. Israel is demolishing Palestinian Bedouin communities in the Naqab and villages in the southern West Bank. Of course, I don't have to tell you about Gaza. I saw it in your parade there. More children were killed in the last Israeli attack than by the madman in the US who killed the children in the school. Where are the tears for Gaza's children? Israel is also erasing all traces of the long Muslim and Christian heritage of Palestine. They attack and burn and damage Christian churches throughout Palestine. They have destroyed ancient mosques and other historic documents. In some cases, they have converted mosques into bars and nightclubs and restaurants. In the most egregious act of shameless hypocrisy, Israel is building a so-called Museum of Tolerance. Do you know where? On top of a famous Muslim cemetery. On top of a Muslim cemetery. And a member of the Israeli parliament has proposed that the Al-Aqsa Mosque should become part Jewish. A Jewish synagogue. And if it becomes part Jewish, like the rest of Palestine, they have in mind that it will become all Jewish. Do you know that Indian Muslim groups own the largest Waqf properties in Jerusalem? Indians own that property in Jerusalem, the Indian Muslim population. Do you know that one of the largest and most active families in Palestine is the Al-Hindi family, which carries the name of India in its name and traces its origins to India? There is no separation between India and Palestine. There is no separation. Indeed, there is no separating any of us from each other. Israel made the mistake of thinking that justice for Jews can be purchased at the price of injustice for Palestinian Muslims and Christians. This is not possible. It's an illusion. As Dr. Martin Luther King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We can each make sacrifices for the greater good, but we cannot sacrifice others or pretend that some lives are more important than others. We must pursue justice, but we also must practice justice. I see before me today thousands of young Indians devoted to the cause of justice. It's very inspiring. And it reminds me of a very important event in Palestinian history. In 2001, Palestinian leader Faisal Husseini died during a trip to Kuwait. His body was taken to Jerusalem for burial. The number of Palestinians that wanted to attend the funeral was the same number, roughly, as the number of you here today. This is the number that wanted to go to his funeral. But there was a problem. Most of these Palestinians were from the West Bank and Gaza.
And Israel does not allow them to enter Jerusalem without a permit, which usually is very difficult to get. So what happened? The Palestinians came anyway. They came. They walked past the checkpoints and the barriers, and they paid no attention to the Israeli officials and their permits. And the Israeli forces did nothing. They did nothing. Why? Do I need to tell you? You're Indians. You know a popular resistance is in your blood. You understand that when the people are united, their voice is irresistible. The Indian independence movement was the model for many of us. And we have seen the power of the people united in Tunisia and Egypt and in other countries. The Israeli forces did not interfere because they knew that 20,000 or 30,000 Palestinians could not be stopped. Do you understand what that means? It means that you who are here today are enough. You have the power to liberate Jerusalem. You who are here today. You can save the Al-Aqsa Mosque. We just need to get you to Palestine. So I have a crazy idea. Let's all meet here tomorrow morning and we'll begin marching to Palestine. Each of you bring one non-Muslim with you. Don't worry about food or water or money or anything else. Your Indian brothers and sisters will provide for you. And we will bring people from all around the world to march with you. Am I serious? Am I really serious? It doesn't matter. It doesn't matter if I'm serious or not. What matters is if you are serious. Because if you are, and you practice justice to all human beings at the same time that you pursue justice for all human beings, then the liberation of Palestine is only a beginning. Because nothing can stop you. Nothing can stop you. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Let's go! നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ പോൾ ലറോഡിക്ക് SIO മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്. SIO പ്രവർത്തകൻ ഹാഷിം മലപ്പുറത്തിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഉപഹാരമായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഉപഹാരം നൽകുന്നത് SIOവിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷിഹാബ് പൂക്കോട്ടൂർ. SIOവിന്റെ നിയുക്ത സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് S ഇർഷാദ് സാഹിബിനുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്.